Pamiętaj, że poniższe dane to jedynie przegląd informacji dostępnych w internecie wykonany przez AI, a decyzje inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Are markets overleveraged? How to prepare for a potential crash triggered by margin calls. Current market situation. Is overleveraging leading to a crash? In recent months, financial markets have shown signs of excessive speculation and high leverage levels. The rise in stock indices, particularly in the technology sector and cryptocurrencies, has been largely driven by borrowed money, increasing the risk of mass margin calls in the event of sudden declines. Key signs of market overleveraging. Rising margin debt. According to NYSE data, margin loans for stock purchases are near record highs. When leverage is excessive, sudden market drops can trigger a cascade of forced liquidations. High valuations in tech stocks. The P/E ratio for Nasdaq companies is historically high, suggesting that investors are buying assets at inflated prices, expecting continued growth. Declining market liquidity. Central banks, particularly the Fed and ECB, are tightening monetary policy, reducing the availability of cheap capital. Increased market volatility. The VIX index, known as the fear index, remains elevated, signaling that the market expects significant swings in either direction. Upcoming central bank decisions. Rising interest rates could force investors to unwind high-interest debt, leading to broad asset sell-offs. What are the consequences of excessive leverage? Margin calls. When asset prices decline, brokers demand additional collateral margin call. If investors lack sufficient funds, brokers automatically liquidate positions, further increasing selling pressure. Snowball effect. Massive margin calls can trigger a chain reaction of sell-offs, similar to the 2008 financial crisis or the 2022 cryptocurrency crash. Market sentiment deterioration. Sharp declines lead to panic, which can cause even more capital outflows. How to prepare for a potential crash. Reduce leverage exposure. If you are using borrowed money to invest, reduce your leverage and avoid high-margin positions. Close risky positions that are particularly vulnerable to volatility. Diversify your portfolio. Avoid overexposure to a single sector, e.g., technology stocks. Include gold, cash, and short-term bonds in your portfolio to act as a hedge during a market downturn. Keep cash ready to buy after the dip. Hold part of your portfolio in cash to seize opportunities when assets become undervalued. Historically, the biggest fortunes have been built by buying during market panics. Monitor volatility, VIX, and liquidity indicators. A VIX index above 30 to 40 may signal panic and potential buying opportunities. Declining market liquidity can be a warning sign. Watch trading volume data closely. Set stop-loss orders and have an exit strategy. If you hold highly leveraged positions, set stop-losses to protect against extreme losses. Have a clear exit strategy to avoid making emotional decisions. Consider defensive investments. Stocks from defensive sectors, e.g., pharmaceuticals, consumer staples, energy, tend to be more stable during downturns. ETFs in gold and commodities can serve as hedges against inflation and market panic. Be patient and avoid panic selling. Market crashes are a natural part of economic cycles. History shows that markets always recover over time. The key is to stay rational and not make impulsive decisions. Conclusion. Markets are showing signs of overleveraging, and high levels of margin debt could trigger forced liquidations and potential crashes. To protect your portfolio, consider reducing leverage, diversifying investments, and keeping cash available for opportunities. The best strategy? Prepare for the worst, but be ready to capitalize on market opportunities if panic sets in. Will this crash be another 2008-style meltdown or just a healthy correction? We'll find out soon. Zapraszamy do subskrypcji kanału, aby mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych analiz. Prosimy o polubienie filmu w celu rozeznania potrzeb użytkowników. Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali podobny krótki raport o innej spółce, napisz jej nazwę w komentarzu.
Nie wykonujemy działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Dziennik Ustaw 2005 nr 183 pozycja rok 1538. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku i rozporządzeniem delegowanym Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów z dnia 9 marca 2016 roku. Informacje przekazane w tym nagraniu są kompilacją opracowaną na podstawie danych i treści zebranych z różnych źródeł internetowych, które nie zawsze są w pełni przez nas weryfikowane. Mają charakter edukacyjny i eksperymentu nad możliwościami AI. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych użytkownik powinien kierować się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez użytkownika uważa się za jego własne, niezależne decyzje.